Are you stuck at the basic level of your spoken English journey? Or are you stuck at intermediate level? You have been trying and testing so many ways, but not getting an ideal tip or ideal ways rather to bring your communication to the next level, to the advanced level. If such is your condition, you are at that crisis, then this video is the right place you have stumbled upon. I welcome you all to my channel Fluent Bong. Fluent Bong এ তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে তোমাদের জন্য আমি নিয়ে এসেছি একটা এক্সাইটিং টপিক। এই টপিকটার মাধ্যমে আমি দেখাবো তোমরা কিভাবে তোমাদের বেসিক লেভেল অফ স্পোকেন ইংলিশে যারা আছো বেসিক লেভেলে তাদের কিভাবে আমি অ্যাডভান্স লেভেলে নিয়ে যাব। দেখো, প্রথমেই আমরা দেখব যে কিভাবে ক্লেফট সেন্টেন্স ইউজ করে আমরা আমাদের কমিউনিকেশনটা বেসিক বা ইন্টারমিডিয়েট লেভেল থেকে অ্যাডভান্স লেভেলে নিয়ে যেতে পারি। তার আগে তোমাদের সবার কাছে একটা রিকোয়েস্ট, যদি সামান্য হলেও তোমাদের লার্নিং জার্নিতে আমি শেখাতে পারি কিছুটা হলেও, তাহলে এই চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে। তো চলো শুরু করা যাক আজকের টপিক। দেখো, প্রথমেই তোমাদের যেটা ধারণা আমি দেব যে হোয়াট ইজ ক্লেফট সেন্টেন্স। বাংলায় যেটা বলা হয় ফাটল বাক্য, বা ইংরেজিটাই তোমরা মাথায় রাখবে যে ক্লেফট। হোয়াট ইজ ক্লেফট সেন্টেন্স? See, cleft sentence is a complex sentence that splits a single idea into two clauses in order to highlight one part. That means it is that sentence which focuses upon a particular information or particular idea that you want to focus or that you want to highlight. So this is the main objective. Now, one question may arise in your mind, sir, by using this cleft sentence, how can I make our sentence more, nuanced, more expressive? Yes, that is what today's point is. That is what we are going to discuss in this video. So stay there till the end. I hope it will be contributing in your learning journey in a great way, immensely. So see, let us first see the example. What is the example? See, I have given here an example. আমি এখানে একটা তোমাদের জন্য এক্সাম্পল দিয়েছি। দেখো, পশ্চিমা taught me English. This is simple sentence. আমরা সবাই জানি পশ্চিমা আমাকে ইংলিশ শিখিয়েছে বা ইংলিশ শেখাতে সাহায্য করেছে, whatever may be the sentence. Now, if you use cleft structure, it was Poshima who taught me English. So you are focusing upon that person or that teacher particularly যে তোমাকে সাহায্য করেছে ইংরেজি শিখতে। বেশ, so this is at the very basic level. As I told you earlier, will not get into the details of the grammatical structure, means grammatical details conception, rather will be focusing upon on the application part, because as I told you, will not be following the traditional old stale methods. This has become very old. Rather, will be focusing upon the more nuanced and advanced technique, যেখানে আমরা স্ট্রাকচারের উপর ফোকাস করব এবং সেই স্ট্রাকচার গুলো বারবার রপ্ত করে কিভাবে আমরা আমাদের কমিউনিকেশনে অ্যাপ্লাই করে আমাদের কমিউনিকেশনটা নেক্সট লেভেলে নিয়ে যেতে পারবো। By applying this structure, how we can bring our communication level to the next stage. That is what we are here. That is what the purpose for which we are here. Okay, so let's move to the next slide. See, here we can see that what is the objective of cleft sentence. কেন আমরা cleft sentence ইউজ করব আমাদের স্পোকেন ইংলিশে বা কমিউনিকেশন? See, the objective is focus on important information. কোনো একটা পার্টিকুলার ইনফরমেশন বা আইডিয়াতে যখন আমি ফোকাস করার চেষ্টা করব, তখন আমরা ক্লেফট সেন্টেন্স ইউজ করব। এবং সেকেন্ড অবজেক্টিভ ইজ সাউন্ড মোর এক্সপ্রেসিভ ফর ক্লারিফিকেশন। এবং if you want to sound more advanced, more expressive, more nuanced, you want to impress your listener, so in that case also we can use cleft structure. Now let's see some examples in order to just clarify the concept. First one, so let us just
Take the first example. It was the Gandhian book that I borrowed. That means এটা ছিল সেই গান্ধীর সেই বুকটা, my experiment of truth, or any book that I borrowed. Okay, so I'm focusing upon this part, this book. Second one, it was yesterday that I visited the park. So you are referring to a particular time, you are focusing the particular time. Now if you make this one, the simple one, simple, what would be a simple structure? It would be like, we visited the park yesterday. So instead of that simple structure, you are using a more nuanced, focused way. It was yesterday that we visited the park. Third example, it was at the park that they meet. So you are focusing upon the location, particular location. Then the number 4, it was because of the rain the game was called off. বৃষ্টির কারণে খেলা পোস্টপন বা কল্ড অফ হয়ে গেছিল, স্থগিত হয়ে গেছিল। এবার এখানে দেখো আমি কি ফোকাস করছি, বিকজ অফ দ্য রেন। সো ইট ওয়াজ বিকজ অফ দ্য রেন দ্য গেম ওয়াজ কল্ড অফ। So you may change this part. It was because of the climate the meeting was postponed, or bad climate the cricket match was called off. So you can change accordingly, right? The last example in this slide, it was the trainer. Again you are putting the spotlight on trainer. It was the trainer who made me what I stand today. তার মানে তুমি বলতে চাইছো যে ট্রেনারের জন্যই তুমি আজকে যেখানে আছো সবটাই তুমি ট্রেনারের জন্যই হয়েছো। ঠিক আছে, দেখো আমরা নেক্সট স্লাইডে চলে যাই। দেখি যে বিভিন্ন ক্লিপ সেন্টেন্সের ধরন, different types of clip sentence that we can use in our day-to-day communication, in our spoken English journey, right? So first type, that is see, it is a eat type. It's a eat type. Okay, so we have already seen some examples in the previous slide. So here the structure, before structure let us just take one example. It was because she was embarrassed that she left the cooperative. তিনি খুব embarrassed অর্থাৎ লজ্জিত হয়েছিলেন, সেই জন্য তিনি ওই স্থান অর্থাৎ কোঅপারেটিভ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তো এখানে স্ট্রাকচারটা দেখো, eat, first you are using eat, then be verb. Now be verb was past tense, you can use present tense, you can use future tense as well. Now emphasize part, see the underlined part is emphasized part, then that or who, and then rest of the sentence. So it was because she was embarrassed that she left the cooperative. Now if you just turn this one a simple sentence, then it would be being embarrassed she left the cooperative. But this one is more advanced, more nuanced. You at one sound advance if you use this structure. So it was because she was embarrassed that she left the cooperative. The second example, it was in library. I'm focusing upon a particular place. It was in library that I saw her first. It was in library that I saw her first. আমি ওনাকে প্রথম দেখেছিলাম লাইব্রেরিতে। The third example, it was at the milk booth counter that she deliberately visited. এটা দুধ নেওয়ার যে দোকান সেখানে উনি প্রায়শই ইচ্ছাকৃতভাবে আসতেন। Now number 4, it must have been Uttara who made me fool. এটা অবশ্যই উত্তরা যে আমাকে বোকা বানিয়েছিল। এবার দেখো এখানে এই যে মাস্ট হ্যাভ বিন যে স্ট্রাকচারটা আমি ইউজ করেছি, এখানে মাস্ট এর বদলে তোমরা যে কোনো মডেল ভার্ব ইউজ করতে পারো, তাই তো? কুড ইউজ করতে পারো, মাইট ইউজ করতে পারো, শুড ইউজ করতে পারো, অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডিমান্ড অফ দ্য সিচুয়েশন। যেভাবে তোমরা বলতে চাইছো সেভাবে তোমরা ইউজ করতে পারো। আবার এটা তুমি ফিউচার টেন্সে ইউজ করতে পারো, এটা ফিউচার টেন্সেও তোমরা ইউজ করতে পারো। তাহলে তোমাদের যেরকম ভাবে তোমরা চাইছো সেই অনুযায়ী তোমরা ইউজ করবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে তোমরা রপ্ত করবে। দেখো এখানে প্রত্যেকটা যে স্ট্রাকচার আমি দিয়েছি, এই স্ট্রাকচার গুলো দেখে তোমরা তোমাদের নিজেদের মতো করে সেন্টেন্স লেখার চেষ্টা করো, বা একটা সিচুয়েশন, জাস্ট ট্রাই টু ইমাজিন আ সিচুয়েশন and how you will be framing the situation, how you will be framing the sentences rather, to describe that situation, to particularly narrate that situation. So at the level of your imagination,
you'll be constantly thinking how to implement the structure. Now, until or unless you implement the structure again and again, বারবার যতক্ষণ না তুমি এই স্ট্রাকচারটাকে ইমপ্লিমেন্ট করবে, ব্যবহার করছো, ততক্ষণ কিন্তু তুমি স্পন্টেনিয়াসলি, স্বতঃস্ফূর্তভাবে তুমি কিন্তু ব্যবহার করতে পারবে না। তো চলো আমরা নেক্সট স্লাইডে যাই। আমরা ফার্স্ট ইট টাইপ দেখলাম, এবার আমরা দেখব WH প্যাটার্ন। WH প্যাটার্নের যে ক্লেফট সেন্টেন্স গুলো আমরা ইউজ করি সেগুলো আমরা বোঝার চেষ্টা করব এবং কিভাবে আমরা আমাদের বাক্যে ব্যবহার করে আমাদের বাক্যটাকে আরো সুন্দর এবং প্রেজেন্টেবল করতে পারি সেটা দেখব। দেখো আমি এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়েছি, আই হ্যাভ গিভেন অ্যান এক্সাম্পল ওভার হিয়ার, আই নিড আ ব্রেক, আমার একটা বিরতির প্রয়োজন। সিম্পল সেন্টেন্স, অফকোর্স সিম্পল সেন্টেন্স। এবার এটাকে আমি ধরো ক্লেফট সেন্টেন্স ইউজ করে কিভাবে এটাকে একটু অর্নামেন্টাল বা একটু মোর এক্সপ্রেসিভ করব। অর্নামেন্টাল সেই অর্থে নয়, বাট মোর এক্সপ্রেসিভ কিভাবে করব। What I need is a break. What I need is a break. So this part I'm focusing upon. What I need is a break. So this is cleft structure. So accordingly you can use, let's see more example. What bothers me is your mesmerizing glance. আমাকে যেটা বিব্রত করে সেটা হচ্ছে তোমার ওই দৃষ্টি, যেটা তুমি বলছো। So that means I am bothered by your mesmerizing glance, but I'm using the cleft structure and just giving it an advanced form, right? Next example, what surprised me most is the ending of the movie. মুভির যে শেষ পার্টটা সেটাই আমাকে খুবই সারপ্রাইজ করেছিল, অবাক করেছিল। দেখো স্ট্রাকচারটা, what surprised me most is the ending of the movie. So this is the ways we can use WH cleft, right? এর আরেকটা বিষয় আছে যেটা তোমাদের মাথায় রাখতে হবে, যারা চাইছো, those who are badly desiring to just level up your communication to the next stage, you can use this revised part also, this reversed WH cleft, okay? যেটা WH cleft এর ঠিক উল্টোটা। কিভাবে ইউজ করব আমরা, দেখো একটা এক্সাম্পল, taking a break is what I need. দেখো ফার্স্ট পার্টে আমি ইউজ করেছি I need a break, this is simple, then WH ইউজ করছি what I need is a break, this is the WH part, then the reverse of it, ঠিক উল্টোটা দেখো, taking a break is what I need. So this also you can use, taking a break is what I need. অ্যাডভান্স স্পিকার যারা বা অ্যাডভান্স স্টেজে যারা আছো তারা কিন্তু এইভাবে তোমরা ইউজ করবে, ঠিক আছে? এবং বারবার তোমাদের স্ট্রাকচার ইউজ করতে হবে, লিখতে হবে। It should be embedded in your brain. Until or unless it gets embedded in your brain, you have to constantly practice, imagine and create situation and also create the structure in your mind and write it and speak it several times, use wherever necessary until or unless it becomes or they become fluent and spontaneous. Now the last example of this slide, your mesmerizing glance is what bothers me. দেখো এইটারই একটা আমি এখানে এক্সাম্পল আগে দিয়েছিলাম যে what bothers me is your mesmerizing glance. এই পার্টটাই দেখো আমি ঘুরিয়ে দিয়েছি, your mesmerizing glance is what bothers me. তাহলে যে কোনো একটা স্ট্রাকচার তুমি ইউজ করতে পারো, দুটোই কিন্তু অ্যাডভান্স লেভেলে আমরা ইউজ করি, রাইট? তো আশা করছি তোমরা বুঝতে পারছো সবই। দেখো আমরা থার্ড টাইপ অফ ক্লেফট সেন্টেন্সে চলে আসছি। Let's just come to the third type. Here we'll be using all. This structure is all, okay? We often use, but we have to be very conscious and we need to use consciously and spontaneously. So let's get an example. Sweet smile is what I need. Sweet smile is what I need. আমি একটা কেবল মিষ্টি হাসি প্রয়োজন বা আমার প্রয়োজন। দেখো আমি all স্ট্রাকচারটা ইউজ করছি কিভাবে, দেখো all I need is sweet smile. All I need is sweet smile. So I'm using this all structure. So you can also use in different context. দেখো more example, আরো কতগুলো এক্সাম্পল আমরা দেখি। All that matters is the truth. যে বিষয়টা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে সত্য। All that matters is the truth. Second example, all we can do is raise our voice on social media to make people conscious. আমরা কি করতে পারি,
মানুষকে সচেতন করার জন্য আমরা আমাদের নিজেদের মতামত সোশ্যাল মিডিয়াতে দিতে পারি। All I ever wanted, very important structure, all I ever wanted is your strong support. আমি কেবল তোমার স্ট্রং সাপোর্টেরই প্রত্যাশা করেছিলাম। All I need is some rest. I need some rest. Now you are changing by using cleft sentence. All I need is some rest, right? So let's move on. Let's move to the next structure. I hope everything is clear till now. Now the fourth type is a there. It's a there cleft. Now let us see some examples. There is one person who can stand by us. There is one person. I'm focusing upon this one person. See, I have highlighted this part. There is one person who can stand by us. একজন ব্যক্তি আছেন যিনি আমাদের পাশে সব সময় দাঁড়াতে পারেন। There is one place I have always wanted to visit. একটা জায়গা যেটা আমি সব সময় যেতে চেয়েছিলাম, অথবা আমরা এইভাবে বলতে পারি এটাই সেই জায়গা যেটা আমি সব সময় যেতে চেয়েছিলাম। So this is person focusing upon one place. This is place being focused. Then the third one, there was something that irritated or moved me. There was something, so I'm focusing upon something. কিছু ব্যাপার ছিল যেটা আমাকে খুব বিরক্ত করেছিল বা আমাকে বিচলিত করেছিল। দেখো স্ট্রাকচারটা এবার দেখো। দেয়ার প্রথমে আমরা লিখেছি, তারপরে আমরা বি ভার্ব ইউজ করছি, ইজ করেছি এখানে প্রেজেন্ট টেন্সে। তোমরা পাস্ট টেন্সেও করতে পারো, ফিউচার টেন্সেও করতে পারো। তারপরে আমরা দেখছি কি না এমফাসাইজড পার্ট। দেখো যে পার্টটা আমরা এমফাসাইজ করতে চাইছি সামথিং, এখানে দেখো এইটা, দিস পার্ট বিং এমফাসাইজড, রাইট? সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু এমফাসাইজ দিস পার্ট, দ্যাট মিন্স you have to focus upon this one. So you are using cleft sentence to focus upon, to emphasize upon this structure. Now there was something that irritated or moved me. So then the relative clause. So your relative clause starts from here, that clause, right? So this is the structure you have to use in your communication to bring your communication to the advanced level. Okay? So chalo আমরা পরের স্লাইডে যাই। আমরা আমাদের ভিডিও অলমোস্ট একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। ফিফথ টাইপ যেটা আমাদের আছে সেটা আমরা দেখব। তো দেখো ফিফথ টাইপে আমরা স্ট্রাকচারে আসার আগে আমরা প্রথমে স্ট্রাকচারে পরে আসছি। প্রথমে এক্সাম্পল দেখো, আই হেট নন ভেজ ফুড অর আই হেট ভেজ ফুড। এটাকে যদি আমি ক্লেফট সেন্টেন্সে নিয়ে যাই এবং এখানে দেখো এই প্যাটার্নটা যদি ফলো করি, the thing I hate is non-veg food. Okay, so this is more advanced and more colloquial expression. The thing I hate is non-veg food, right? Similar example, see this one is simple. It's a simple sentence, I hate non-veg food or I hate veg food. The thing I hate is non-veg food. Next example, the worst thing you can do is panic. See, this is more nuanced and advanced structure. This is advanced, of course. This is advanced structure. This one is advanced structure. No doubt about this. The worst thing you can do is panic. সবথেকে খারাপ যদি কিছু হয় তুমি ভয় পাবে। The last person I talked before vacation was a beautiful girl. Again, I'm focusing upon a beautiful girl. যে ছুটি পড়ার আগে যে ব্যক্তির সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম উনি হলেন একজন সুন্দরী মহিলা। তো এখানে এই যে ফোকাস যেটা করছি সেটা দেখো, এখানে বিউটিফুল গার্ল, এখানে প্যানিক, এখানে নন ভেজ ফুড। দেখো এইগুলো কিন্তু তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে, তোমার মন থেকে বিভিন্ন সেন্টেন্স সিচুয়েশন ভেবে তৈরি করে লিখতে হবে এবং অ্যাসেস করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু অ্যাসেস whether you are being able to use the right structure at the right context or not, and again you have to practice. You must be aware that cricketers, they grill themselves like anything before they come to the original field, before they perform at the international level. So similarly, you have to use the structure again and again in your mind until or unless they become spontaneous and fluent. So there is no shortcut. You have to grill yourself.
you have to be very determined and put the things into practice by your labor and by your tenacity, by your passion. Only then you can reach the next level. তো আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি। আশা করছি তোমাদের এই ভিডিওটা তোমাদের যে স্পোকেন ইংলিশের লেভেলটা সেটা অবশ্যই নেক্সট লেভেলে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। তো যদি মনে হয় যে সামান্য হলেও এটা তোমাদের উপকারে এসেছে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে। তো চলো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। টাটা।